sai yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akar sune waɗanda ba su tarayya ma Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙi ba sai yace wala yaznun kuma ba su zina wa man yaf'al zalika Allah yace duk wanda ya aikata waɗannan miyagun ayyuka yalka asama Allah yace zai gamu da bala'i da masifa yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah za a ninninka mishi azaba ranar alkiyama wa yakhlud fihi muhana sannan zai dawwama a cikin kaskanci da walakanci Allah sai ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau Allah sai ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah ce to irin waɗannan Allah yana mayar da munanan ayyukansu su koma kyawawa kana Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai jama'a mun fahimta inda mutum ya saba ma Allah sai ya tuba ta gaskiya to wannan sabon Allah ranar alkiyama zai tashi ne ya ganshi a matsayin kyakkyawan aiki duk wiwi ɗaya ne sha idan ya tuba to kowane wiwi za a mayar mishi kamar wani tasbihi in sun tuba ai sun caba haka Allah yake to banda Allah akwai mai ma haka ka tuba laifin kuma ya biya ka banda Allah akwai mai ma mutum haka shi yasa malam mai ahlari yace bai halatta ga wani mai hankali ya jinkirta tuba ba zai ce sai Allah ya shirye da ni ba to in Allah zai shirye da kai din mala'iku zai turo su karbi sigari a hannunka Allah ya saka yace in ka ji mutum yana cewa hatta ya hadini Allah yace alama ne ta ya tabe basirarsa ta tabe basirarsa ta shafi ka gaggauta tuba zuwa ga Allah idan mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah laifuffuka an yafe kuma an mai da su kyawawan ayyuka yana daga cikin rahamar da Allah ya mana barin kofar tuba a bude barin kofar tuba a bude ai Qurayshawa sun taba zuwa suka samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشاوا suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad suka ce mishi ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa dhahaba ka roki Allah ya mayar mana da dutsen safa ta zama zinare zalla fa'in asbaha safa zahaban idan aka wayi gari safa ta zama zinari ita ba naka za mu bi ka za mu yi imani ba kalubale ba ba haka mutanen Annabi Salihu shi ma suka mishi ba ba haka mutanen Annabi Isa shi ma suka mishi ba suka ce a sauko da ma'ida minas sama to suka ce wa Annabi in dutsen safa ya zama zinari duk da su yi imani su fada a rabba Annabi sai ya ɗaga hannu yana roƙon Allah saboda in aka mai da dutsen safa zinare kafiran Makka da su yi imani fa atahu Jibril alaihi salatu wassalam Allah sai turo malaika Jibril fa kana yace mishi inna rabbaka yuqri'uka salam ubangiji ya ce na isar maka da gaisu wa yaqul kuma ya ce in shi ita in kaga dama ka zaba asbaha lahumu safa dhahaban dutsen safa za a mai da shi zinari faman kafara minhum amma fa duk wanda yake imani bayan an mai da dutsen safa zinari azabtuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin zan mai azabar da duk duniya ba zan ma kowa irin wannan azaban ba
wa in shi'ita idan ka ga dama aka ba mu annabi zaki fatahtu lakum baba taubati war rahama na bar kofar tuba da rahama a buɗe wanne kake so yace bal baba taubati war rahama yace Allah a bar dutsen safan a buɗe mana kofar tuba kawai duk yadda mutum ya dama in ya tuba a karbe shi. Akwai wani abu a musulunci da yake kwantar da hankali irin karban tuba? Malam duk wannan harkokin da kake yin wallahi kafin a sha ruwa za ka iya roƙon Allah ka tuba kuma duk ya yafe su. Duk ya yafe su. Duka ya yafe su. Kakkauta tuba. Karka yi ta za ka tuba. Al'amarin shaidan ne in kaji mutum na cewa zai gyara ai ina ragewa kana ragewa ka daina baka san yaushe za a cin maka ba kar ka zo ka yi ta nadama irin nadamar da ba zai amfane ka. Allah ya samu dace. Kul Allah ya ce ka ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wadda suka yi barna makayukansu la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗayansu. Innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai. Wa anibu ila rabbikum Allah yace ku koma zuwa ga ubangijinku. An kama hanyar da baki Allah yace a sa ribas a koma da baya. Wa anibu ila rabbikum Allah yace ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama wa Allah ku miƙa wuya ma Allah min qabli an ya'tiyakumul azabu kafin azaba ta zakke muku thumma la tunsarun sannan ku rasa wadda zai taimake ku. Allah ya ce ku tuba ku koma ku gyara. Allah ya ce kafin a cin muku ku rasa wadda zai taimake ku. Jama'a muna ji? Thumma la tunsarun sannan kuma ba za a taimake ku. To kar ka bari sai an isa wannan wajen. Allah ya ce ka koma zuwa ga Allah ka sallama wa Allah kafin azabar Allah ta cin maka a rasa mataimaki.